Yes, and kulandire tummawa lero khalanso ndithu lero pa 13 January 2026 program ya Morning Coffee Live News pano pakanema wa ndithu wa GPS ndiyamikire kuti ayi chautanso ndithu watisunga ndi moyo leronso ndithu pali zambiri zomwe tiyembekezere kuti chauta akwaniritse ndithu pamoyo yathu. Dzina langa Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Yes, and ndiyamikirenso ndithu yayi mzanga umene kumakina Romeo Khazika amene sakuonetsetsa kuti ayi zonse zikhoza kukhalanso ndithu zikuyamba bwino monga mmene zayambira teremu. Ndikudziwanso kuti ena ndithu mukutitsatira kudzeranso ndithu ma online platforms athu tikukamba ndithu GBS Malawi on YouTube channel, komanso GBS Your Family TV pa Facebook page patu. Ndiyamikire kuti yayi muli apa menepo nkhani ndithu yayi ndabwera nazo ndithu mtsiku la lero zilipo zambiri zomwe zachitika zomwe tikuyeneranso ndithu yayi tigawane ndithu mauno zofunikira kwambiri ndi makhala ndikukamba nthawi ndi nthawi kuti yayi mawu ngati uno zimafunika kuti tizithanso ndithu kuzipanga update tokha monga mmene mafoni ena achitira. Suwauze yayi mawu mapeza kuti around mwina chamma 2-3 apeza kuti akuzipanga ndithu update okha. So zofunikiranso we have to update ourselves with like current affairs, what has really happened we have to know, and zimakhala ndithu timakhala nzika ndithu zabwino nzika zomwe ziganizo zomwe timakhala tikupanga timadziwa ndi mmene ndithu zinthu zikutrendera currently. So chifukwa chake ndimanena kuti program iyi ikufunikira kwambiri chifukwa ndimakubweretsera ndithu variety of news stories as we not only focus what GBS TV is providing to you, but we extend it by looking and appreciating what other online news outlets have also written on that particular day. And lero ndithu mosaraya nthawi tipite ndithu pamene there should be time 360 Malawi. Time 360 Malawi tione kuti pamene pandithu yayi pali nkhani zotani ndithu mawa umenewo. But time 360 Malawi, we should start with what the front page of the daytime newspaper is having this morning. Pamene panso ndithu ya paone kuti pali nkhani zambiri apa akuti never ending feast Grinches. Kutera ndithu headline mene never ending feast Grinches. What does it really mean? Ndikukhulupirira kuti we know kuti ngakhale ndithu pali initiative kapena project imene ya feast yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo pali mavuto ambiri amene ndithu ena akukhangala kuti akukhangati akukumana project imene ikukumana nayo. So it's just like we should not give room mwina ndithu mavuto amene wawa yapozengera kuti it has really to benefit ndithu anthu monga amene maeneo kale pamakhala mavuto ena ndiyena. So I think the headline is just trying kunena kuti ayi tisamavomekeze kwambiri tisavomekeze pa mavuto ena ndiyena amene tikukumana nawo pamene ndithu yayi FISIP ikupitirirabe. Yeah, so that's what the headline is saying. And the UK calls for fiscal stability for investment. Yeah, ikutera pamenepo central hospitals strained by chronic underfunding. Yeah, so it seems that nkhani imene ndithu ya zachumaso is still hitting harder. Should be our central hospitals. Yeah, pamene nkhani imene mankhwala timadziwa kuti ma central hospitals imakhala ndithu it's more like a referral hospital anthu amakhala kutumizira choko chipatala chaching'ono kupita chipatala chachikulu. Yeah, with expectation kunena kuti kumeneko akalandira ndithu thandizo. So kumene pezekanso ndithu ma central hospitals mankhwala ndithu akhala ngati kuti akucheperabe. So izi zikuperekanso ndithu burden and pressure yes ku zipatala zikulu zathu zimenezi. So we believe as the government will be also starting its new year in April. I know kuti zina ndithu zikhala mwina zikukhazikika bwino. Yes, look out for politics and governance supplement inside. Yeah, so that's what the headline is saying. Yes, these are some of the stories, some of the headlines that the daytime newspaper
is carrying as of today. So let me also take you through the back page of the same newspaper. Yes, good evening, hands otani this morning. And the main headline says no turning back. Yeah, so there is FCB Nyasa Big Blitz Brea Podo, as well as my team Crew Wanderers Bamenepo. Yeah, so FAM wants to align with FIFA calendar by 2027. Hints at 2026 season kick-off. Yeah, so nkani yake ndithu ikurero TNM Super League anytime ikalinsi kubwera in the field of play. Yes, as the headline is saying kuti President Football Association of Malawi free to raya akugamba ndithu riyai anytime league imene isikale ikuyamba kumabe pofika chaka cha 2027 ndi mapulani ndithu FA atiye kuno Malawi kuti yayi mpira wathu uziyenderanso ndithu zilengera kalenda ya FIFA. Makhala zinthu zinanzina ndithu makhanga kuti uchitabe mosemphana nako. Yeah, so that's what FAM is contemplating as of now. Yes, the NBS Bank National League teams fire warning shot. Yeah, so that's also what the headline is saying. Queen among queens. Yes, Queen among queens. Malawi under 17 girls to face Burundi. Yes, and Barcelona retain Spanish Super Cup. It's Nigeria until last Sunday, as we have all witnessed that Barcelona, yes, they have been crowned the champions of Spanish Champions Super Cup. Yeah, pamene wanditu gonjetsa timu ya Real Madrid and this goal is okwana 3-2. Masala mena na ovura wambiri. Yes, for my teams on sec. Maybe at the end of the day, Barcelona ndamene twale akatswiri Spanish Super Cup. So these are the main headlines on the back page of the Daily Time newspaper as of today. So ndikuti makanchi tuzi kuti kodi Daily Time newspaper ntsukula yanyamlanji ili nkhani zotani. Tuoneso nkhani zina pa Time 360 Malawi random stories kuti motani pamene pa. Yes, abankhani yune kuti nduna ya zamtengatenga ajapi muhango ati ndizabodza zomwe akunena anthu ena kuti kuonongeka kwa misewu ina mdziko lino ndi chizindikiro kuti misewuyi ikumakhala yosalimba. Malingana ndi amuhango, misewu ina ya mdziko lino yagwira ntchito nthawi yayitali. Choncho akatswiri omwe anaphunzira bwino za kamangidwe ka misewu akugwira ntchito mwanzeru akapatsidwa ntchitozi. Yamuhango ayankhula izi lero ku Chibidzulo nkhutakota atayendera ndithu ntchito yomanga msewu wa M5 malo omwe anaonongeka msewu komanso msewu wa nkhutakota Kasungu M18 kutsatira madzi osefukira omwe anakhudza ndithu bomali. Yeah, so that's what the story is saying. Engineer Joel Logwe aku Roads Authority ati kuonongeka kwa M5 sikunakhudze chuma chake kamba kuti boma linayika ndithu kale ndalama zapadera zokonzera ndithu malo omwe angaonongeke pa nthawi yomwe msewu ukukonzedwa mbomali. Yeah, so nkhani ili apa kuti misewu yambiri kuno Malawi, yes, ikanga kuti inaonongeka. Yeah, so the Minister of Transport apa ndithu awukhanga kuti is dismissing like what people are saying kunena kuti misewu ikonongeka ifo yoti ma contractors amamanga misewu yosalimba. So nkhani yake misewu yambiri ndi yakale kale, so mkudziwa kale imakhala kuti yagwira ntchito yatopa, that's why ikuoneka kuti misewu yambiri ndithu ndionongeka. Yeah, so nkhani misewu ikufunika ndithu kuno Malawi. I think titengerepo ndithu tikhaleni serious kwambiri. Yeah, we understand kunena kuti pa priority timaonanso nkhani ya chakudya chizikhala ndithu chopezeka ndiponso chotsika mtengo kwati timaona zinthu zina pamakhala ma essentials. Yeah, so msewuso ndonangani chinthu chofunikira kwambiri chifukwa we cannot talk about chakudya if misewu yathu yonongeka. How will ADMAC transport its maize to other parts of Malawi if misewu yonongeka? If we are talking about FISI project yomwe tunena kuti some other areas makazovuta kuti akathe ndithu kulandira zipangizo zimene zotsika mtengo just because unena kuti misewu imene wakwasira bwino. And almost priority of everything, it's life.
Yeah, so misewu mwatu muchitika songozi zambiri kamba kuti misewu yathu silinso bwino. Yeah, misewu yathu inaonongeka. So pakufunikanso kunena kuti misewu ndithu yayi government izikhabe ndithu kuonabe chidwi chake kwambiri kuti misewu yathu ikhale kukonzedwa. Kale misewu ndithu yoti anthu tikamayenda tizikhala ndithu ndi chikhulupiriro yayi kumoti kupitako tikafika tiyenda bwino. So ngakhalenso ma investors amweyo amati yayi kodi nkhani ya misewu kumene kukondotani. Yeah, chifukwa investor akamabwera mdziko amaonanso misewu kuti yeah kodi business yanga izikayenda ndizikatha kuyenda ma business like zinga zimene zozo yeah zimakhala ndithu zokhala ngati zofunikira. Yeah, so mamfuna ndikuikapo ndithu comment pa nkhani ya msewu. Apanso pali nkhani ina imene ikunena kuti new British High Commissioner to Malawi Ryan Stumpfield says embracing microfinance stability and creating a conducive business environment in Malawi is crucial as her government effects its new Africa approach, shifting from being a donor to an investor. Yes, Stumpfield said this after presenting her letters of credits to President Peter Mutharika at Kamuzu Paris in Lilongwe. She said she is hopeful that the two countries would work together in achieving the interests of both Malawi and the United Kingdom, UK. She said the UK is already working with Malawi government to ensure investment and attraction of more British companies to invest in Malawi. Yeah, so President Mutharika said Stumpfield was welcome to Malawi to work in Malawi. Yeah, so UK Minister for Development in Africa Baroness Chapman launched the UK's new approach to Africa from donors to investors in December last year. Yeah, so dzulo zikuoneka kuti kazembe tsopano wa ku UK watsopano kapena wa British tili choncho wabwera kuno Malawi. So wapereka ndithu zikalata zake ndithu za ukazembe wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ku nyumba yachifumu imene ya Lilongwe Paris. So kumeneko ndithu izikhala kuti still more akupangabe ndithu kuti dziko la Britain likuchitanso ndithu likafuna kunena kuti yayi iwowa ndithu pamene anasintha strategy yawo yothandizira ndithu maiko amene ndithu yayi ali ndithu ngati ma areas awo ngati Malawi. Yes, so nkhani yoti sazipereka like donor sakhala ndithu sikhala like donation ngati amati donor aid, iwowa zikhala ngopanga invest. Kodi Malawi kufunika chani? Malawi kufunika ndithu titawonjezera nkhani imene yakhudzana ndithu ndi mphamvu yamagetsi abweretse ndithu amangika ndi power station ina. Yeah, so izikhala mwachoncho. Yeah, so izizi akuonanso kuti zithandizira kuti chitukuko maiko amene ndithu yayi ali ubale ndi Britain chizikachukira tsogolo. So anasintha strategy, they will not be like giving donation no kumano as kubweretsa ma investments. Yeah, so that's about the story. Kumabe yayi kazembe watsopano wa Britain wabwera ndithu mdziko lino kuti dzina ndithu amenewa ndi Ryan Stumpfield. Yeah, so that's it. Tionenso ndithu kuti anthu achita comment motani pamenepa. Olumwalemba chizungu ine ndilibe. I think this is not genuine. Kumano akuti prices are stable, supplies are available, peace of mind is abundant, secondary school is free, criminals are going to jail, aid is coming in, go and tell doubters what your eyes have seen. You also nditaya achita comment morelo ndito pamenepo. Yeah, akuti ndithu menepa ndi mtsogoleri Professor Peter Mutharika wa watu 2030 is series of voter muzango bililiza. Yeah, seems really and still more they are happy, impressed with how the new administration has so far governed this country. Yes, it's not long when we ushered in this government. It should be on it should be 16th September 2025. So almost 3 months now has passed since this government was ushered in government. So Zambia zachitika, people are able to see kunena kuti
zina ndithu ya isabiri ya mafuta komanso ngakhale chimanga mitengo ikhala kuti kutsika ndi zina so other people ndithu akuyamikira ndi mmene boma likuchitira as of late. So this is also what we are having on Time 360 Malawi program at it should be Morning Cough Live News pano ndithu pakanema wa GBS. Police in Mzuzu have arrested 5 people for allegedly stealing 145 fertilizer bags valued at 20 million kwacha at Madise Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRM Satellite Depot in Mzimba North. According to police, the incident occurred between December 21st and 22nd, 2025, and they have managed to arrest Matthews Pili, Bruno Galimba, Kevin Mtetiwa, and Steve Msungama, who are employees at SFFRFM Zuzu, and Semei Yona, not an employee. So, speaking in an interview, Mzuzu police spokesperson Cecilia Fone said a compliance officer at SFFRM Luwinga Main Depot in Mzuzu reported to them that 145 bags of subsidy NPK fertilizer were allegedly stolen by the suspects after being redeemed from beneficiaries' identity cards. According to the officer, he said he received complaints from Mtwaro Satellite Depot that some subsidy beneficiaries complained that their fertilizer had already been redeemed from their IDs. So, can't mean you understand what you want IDs and when anakala no motani anakala no motani tideni yoncho. Magisanzo eneo ndi beneficiary wa face and akatenga idea ile baweze kuti ndi idea ine ndikukatenga ndi fertilizer zipangizo tsika mtengo zomwe ndi maeneo ndikatani ndikachite ndithu ndikagule peza kwa wagula kale. So these people atiwo ndithu anapeza kuti anapanga redeem almost 145 bags of NPK fertilizer imwe amafuna kuti apindulire anthu ena sunzuri ma ID wantu 145 iwo anakhala nawo bwanji fuso menero kubabe tiyamikiranso ndithu kuti apolisi yagwira ntchito yawo amene agwira anthu amenewa ndafotokoze bwinobwino kuti ma ID amenewa atenga kuti mwina ndi nkhani jogulitsa kapena anthu ena akugulitsa zakhala bwanji kuti iwo akapeze kuti ali ndi ma IDs anthu 145. So nkhani zinaso ndithu ndi zimene zimapangitsa kuti nkhani imene ya zipangizo tsika mtengo zisamayende bwinobwino. Yes, apaso pali nkhani kuti mwana wa chaka chimodzi wafa ndipo anthu ena 14 avulala pa ngozi yomwe yachitika kwa Nkhombe mdera la mfumu yaikulu Chiwere mboma la Dowa mu msewu wochoka ku Lilongwe kupita ku Salima M14. Mneneri wa polisi ya Dowa Ali Sitima ati mwana yemwe wafayo ndi Sean Banda wa mudzi mwa Kalonga mboma la Salima. Sitima ati ngozi yakudza galimoto la mtundu wa Scania truck yomwe inanyamula ndithu fertilizer kumalowera mbali za Salima ndi minibus, ndipo minibus iyi imalowera mbali ya Kulilongwe ndipo inanyamula anthu 15 pa ulendo. Iwo ati galimoto la truck linaomba ndithu minibus itafika pa Khombe pomwe akuti oyendetsa anamafuna kuzemba dzenje ndipo minibus inagudubuzika katatu ndi kupita ndithu kumphompho kwa msewu ya mali should be ndithu padakali pano ndithu anthu 14 amene avulala pa ngozi akulandira thandizo la mankhwala pa chipatala cha Mission cha Mvera komanso cha boma la Dowa. So nkhani ndithu ikulero yakhudza ngozi imeneyi. I think when I was yesterday when I was coming from Salima, yes, I stopped by just to see what is in a Kramorani because many naitsarira. Yes, nkhani chetimakamba ndi misewu yathu sili bwino. Kuona kuti nsewu unathawa mbiri and magalimoto amapeza kuti akumachoka lane yawo kupita lane ina mchengo kuti akuthawe ndithu mwina ndithu chipothole chomwe chili ndithu musewu. So mwachoncho ndithu kupezeka magalimoto ena zimathe kupezeka tawombana. Of course ngozi imeneyo kuti kuwina waskani yayo amapeza kuti chiona kuti chinathaso ndithu ni mpweya omwe. Ndipo nthawi chimati chikuthawa chikuzemba magalimoto ena
chakukafika ndithu komba wa minibus. Yeah, so mwana ndithu wakhanda kumwalira pangozi imeneyi. Yeah, so we can see kuti misewu imeneyinso imene tikukambayi ikubweretsa ndithu ngozi zochulukanso mdziko lino, miyoyo yambiri ndithu ikupita. Tione ndithu nkhani zinaso apa pa Nation Publication Limited online kuti palinso nkhani zanji ndithu pamenepa. Apa ndithu tiyambe ndithu kuona the front page of the Nation Publication Limited online. It should be newspaper kuti ili nkhani zotani. Buckle up, yes, no time frame for bitter PU economic errors, but situation getting better mwanamveka. Yes, nkhani yake ndithu limeneyo, no time frame for bitter PU economic errors. Boma ndithu uzabe anthu liyayi tiyembekezebe ndithu kuvutikabe ndithu mnthawi imeneyi pamene ndithu boma lili kukonza ndithu chuma chathu kuti chikhalebe ndithu chubwere mchimake. So zinthu sikuti zikhalabe ndithu zophwekerapo akufikira kuti zonse zithu zikhale zakonzeka, komabe pakuoneka kuti pali tsogolo labwino kuti zinthu zikukhala ngati songola bwino, chuma chathu chikhale chikuyenda bwino. So that's what the Minister of Finance Joseph Mwanamveka is saying. Government should be cautious on donors poised to fund CDF. And kuheza ranks fifth in Africa health sciences research. That's good news for the country. Kunena kuti ndithu skulu yathu yona nkhani zimene za umoyo yakuheza ikone kuti yapangidwa rank ndithu kuti ili pa mndandanda wa sukulu zoona zopanga za health mu Africa. Ndithu kuheza ili pa number 5 zomwe zili zosangalatsa kwambiri kuti zikukhala kuti maphunziro athu akuoneka kuti adamphamvu, number 5 mu Africa. Yes, so that's it. And economic executives should be ESCOM executives. Secondment case ruling today. So nkhani yake ina ikutero pamenepa. Tione kuti back page the same newspaper ndithu mtsiku la lero ili nkhani zotani ya Nation Publication Limited newspaper. And main headline here says Mponda BB make peace. Lawyers says contractual dispute settled. So zikanga kuti achita ndithu akambitsana Peter Mponda mphunzitsi wa FCB Nyasa Big Bullets wakale amene anachotsedwa ndithu panali ndithu kupanga claim kuti mulipire chifukwa kuti khangati kuti amuchotsa contract yake ili ndithu ikuchita lani. So panali ndithu kuwokerana ndithu kuti ndipita ku court. So zikona kuti now they have settled ndithu ma issues zakhuzana za contract. So ikutera ndithu nkhani imeneyo. And baso nkhani ile kunena kuti Mazembe Rip speaks on Salima. Zikanga kuti TP Mazembe yukanga kudyere naso maso pa chiumbutso Salima. Lions crowned NBS Bank League champs. Nkhani naso nditi kutera pamene pa football legends Ebenezer roll out skills development training. Zimene zinkhani zomwe zili zili pa back page the Nation Publication Limited newspaper amutsiko later. You can see ndithu kuti ndithu nkhani zake zili moteromo. So tionenso nkhani zina pa kuti zikwenda motani pa Nation Publication Limited online. Polisi Mangochi yati ndiyokonzeka kutsegulanso polisi yaing'ono yakwa Katema mdera la mfumu Mponda ngati anthu aderali atakonza zonse zomwe adaononga apa malopa pomwe panali ndithu polisi. Anthu amderali mu mwezi wa March chaka chatha atasempana ndi apolisi adaphwanya polisi kuphatikizambo nyumba za chitetezo katundu wawo ngakhalenso kuotcha katundu wa mu office monga mipando ndi zina. Izi zinapangitsa mkulu wa polisi mbomali kutseka malowa zomwe panopa ndithu izabweretsa mavuto ochuluka kusowa kwa chitetezo monga umbava oba ziweto mbewu za ku munda ndi zina zambiri. Malingana ndi mfumu Mponda akuti panopa ndithu zinthu sizibwino
ndipo apempha polisi kuti awathandize pobweretsapo ndithu polisi kuderali. Yeah, so sometimes we reap our actions. Yeah, panena taizambiri. Yeah, tikamakamba nkhani zimene nda social facilities, we need to care them. At all cost we need to care them. Kaya para kapali chanchani kumano anthufe timapezeka nthawi zina mkwiyo wathu timapititsa mwina kukaphwanya ngati pali nali pali kusamvana ndi apolisi kuononga polisi. Ndino mukaononga polisi you doing ina nkhala amene popo kuti basi kumano police is there to promote security kumadera athu. Yeah, so ife tikakaphwanya polisi nkhani zachitetezo zikhale motani kudera athu. So ife ndimene makhaso ovutika pamapeto pake. So umene ndithu kumangochi akuti polisi imeneyi ya Katema ibwereranso ngati anthu atakonza zipangizo zonse zomwana ononga ndithu pa polisi pamenepa. Yeah, so you are when you're taking a responsibility. Yeah, so that's will give a precedence ngakhale kumadera ndena kuti mukaononga zinthu muzipanga nokha maintenance. Yeah, so nkhani ndithu kutera pamenepa. Tionenso ndithu nkhani zina apa kuti zikuti motani pamene tikupitirabe ndithu ndi program yathu imene ya Morning Call Live News. Michael Chusiwa, who heads the Office of the Director of Public Officers Declaration or DPOD, a key governance institution managing a transparency mechanism for promoting ethical leadership to prevent ill-gotten wealth, tells an interesting story. Immediately after swearing in as a president, the nation's newly minted Chief Executive Officer Arthur Peter Mutharika personally called him for declaration forms to complete in line with the public officers and returned to proven leadership. Mutharika, a national chief secretary, Justice Saidi, soon after taking office, sought guidance from DPOD on how newly appointed senior officials would declare their assets. Yeah, the two actions are from the most powerful political office in the land and its highest ranking civil servant made OPDOD experience on one of the busiest first 100 days of a new government since the office started operation in 2014 from the embers of the infamous Kashigate. Yeah, so nkhani yake nditi yurere pamene kuti nditi pa nthawi imene ndithu apita Mutharika atalumbira. Yes, nawonso ndithu naonetsetsa kuti nkhani yochita ndi declare ma assets nduna whosoever has been elected ikhalenso ndithu kupita patsogolo. Zimwe zimathandiziraso kuti anthu they have to be they have to be questioned bwino pamene mwina ndithu teme yawo yantha kuti no, you come with chuma chochuluka chonchi now mumaliza chonchi mmandira salary yochuluka yotana malawance zanu tikati phatikize ndi salary ni mumakhanita maso chochuluka motani mmene ukhanita maso chochuluka motani. Yeah, so it brings that accountability and transparency kwambiri kwa anthu amene ndithu akutitsogolera ma positions osiyana. Yeah, so tonebe ndithu nkhani zina apa zikuti motani makamaka pamene tikupitirabe ndithu ndi nkhani zathu pamenepa. Bwalo la second grade magistrate mboma la Nkata Bay lagamula anthu asanu kuti akagwire ukaidi kwa zaka ziwiri atapezeka ndithu olakwa pa mlandu ogwiritsa ntchito malo opanda chilolezo komanso kulowerera ndithu malo aeni. Oyimira ndithu boma pa milandu mbomali Isaac Imedi anauza ndithu bwaloli kuti pa 19 November chaka chatha yes oganiziridwa awo anapezeka akulima mbewu zosiyanasiyana kumalo siteti ya T ya Kawalazi mbomali. Yeah, so nkhani zake zimenezo some other people basi ungonyamuka kumakalima malo anu wake without even seeking a consent kuti kodi ngati malowa mwina simukuwagwiritsa ntchito kodi tagwiritse ntchito ngoti ine ndine Malawi malowa asali ku Malawi ngati sakugwiritsidwa ntchito basi. Yeah, so namangidwa so gonna kuti nkhani yawo ndithu inalowa ku court. Civil society groups have framed the reinstatement of Henry Matanga
as Deputy Governor of Reserve Bank of Malawi as a corrective to years of political interference that weakened the central bank's independence and contributed to wider economic instability. The Malawi CSO led the Black Economic Empowerment Movement and the Forum for National Development FND argue that Matanga's removal in 2020 was unlawful and emblematic of how political transitions have been used to purge professional leadership from constitutionally protected institutions. Addressing journalists in Lilongwe yesterday, the CSOs argue that Matanga, a career central banker who served across multiple administrations since 1984, was targeted on perceived political grounds rather than misconduct, in violation of safeguards in the Reserve Bank of Malawi Act designed to preserve continuity and institutional memory. The group also raised concern of what they described as the abuse of criminal justice processes, noting that 5 years after charges were brought against Matanga, the state has failed to secure a single conviction, with cases repeatedly changing and effectively sidelining him without due processes. The group insists that Matanga's reinstatement should mark a turning point away from politicizing public service, warning that sidelining experienced professionals for partisan reasons ultimately harms the economy and the credibility of key national institutions. So nkhani yake nditimene kuti igulu ndithula mabungwe amene ndithu amamenyera mafulo anthu makamaka poona nkhani za chuma iwo amadziwika kuti ndi economic black movement. Iwo ndithu anachititsa msonkhano makamaka ndithu dzulo mzinda wa Lilongwe kungoyimikiraponso kubwezeretsa ntchito kwa amene ndithu Henry Matanga kukhala Deputy Reserve Bank Governor kuti izi zizakhala bwino komanso anonetsa kukhumudwa kuti nthawi zambiri ndale zathu kuno Malawi zimachotsa anthu ndithu ndoena amene akugwira ntchito za boma amene ali ndi ukadaulo makamaka kuthandiziranso kuti dziko lathu liziyenda bwino, and just because muna ndo somehow akuoneka kuti iwo ndithu they are belonging or they are affiliated to a certain political party ndeno amawachotsa zomwe zimasokoneza ndithu mwina kayendedwe kwa ma institutions kapena mwina ndithu tikozina ndi government MDAs chifukwa chotera kuti munthu amene uchayo anali ndi ukadaulo ndithu apaderadera omwe umathandizira ndithu kuti yayi dziko lizipita patsogolo. So iwo akuyamikira kubwezeretsedwa kwa Henry Matanga komanso kudandaula ndi mmeneso zinakhalira mambuyo mukuti anawachotsa opanda ndithu zifukwa zodziwika bwinobwino zimwe zimangoneka ngati zandale. So that's what they are saying kuti yayi anthu amene akugwira ntchito za boma amene ndithu uyu akugwira ntchito yotamandika kwambiri kaya amene ali affiliated ku chipani chinene chake ka opposition kandi kuboma asachotsedwe ntchito just because pali kusintha kwa boma kapena kwa kusintha kwa ulamuliro. So nkhani zake ndithu ikutero pamenepo. And tioneso nkhani zinapo kuti zikuti motani pamenepa. APM's 100 days of order, rule of law on probation. Yes, and then the first 100 days of presidency are never enough to judge outcomes, but they are more than enough to judge the election instinct and governing philosophy. So boma limene ndithu la kwanitsa ndithu miyezi zaka 100 masiku 100 ndithu yayi yukulamulira so far since ndithu chipatsiridwe ndi mphamvu. So ngakhale ndithu sunganene kuti ungayupange tikuyika pasikelo pa zomwe ndithu yayi kuti yakwanitsa kupanga zotani for you masiku 100 ndochepa komano it gives kwambiri mwina ndithu confidence kuti anthu akhoza kuona kuti kodi bomali likukhanga kuti layamba bwino komwe likupitako likhoza kupanga zinthu zokuti zithandizedi miyoyo ya Malawi. So zikhanga ndithu yayi ndithu nkhani kukamba ziyonjo. In that regard, President Peter Mutharika's return to office has revealed a familiar pattern: administrative order restored swiftly, but institutional independence left uncertain. There is no denying that the new administration moved quickly to
set a central authority after a period when many citizens experienced a drift and indecision. Governance now appears should be purposeful. Cabinet coordination has improved, public messaging is tighter, and executive projects control. For a country fatigued by policy paralysis, this has had a calming psychological effect. But governance is not merely about restoring order, it is about how people is exercised, restrained, and legitimized, and it is here on rule of law and institutional autonomy that the first 100 days invited more sober scrutiny. So nkana ndi tumine ikutero chachitali sinanga chikuchira ndetu scrutinize masiku 100 amene ndithu ya ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika waendera ndithu chilowere ndithu mboma. So nkana ikutero tingona tu makoments amene panthu akupanga comment zotani. Now we as Malawians have hired him permanently, no longer on probation. So you read it. I have read the paper, but I would give it 2 out of 10. Yes, while the qualitative part of the report is important, it reflects some personal opinions which reflected a biased conclusion on the matter. Let people make arguments qualitatively based on the qualitative facts at hand. Otherwise, I'm afraid I cannot rely on the information provided to judge the outcome on his presidency in the last 100 days. That's the comment of him. Free education ija ana kubwezedwa ku school cause of fees. So he wants to talk about it. We know school, yes, we'll try to find out what is the reality of these speculations. So nkani yake ikale kutero. Kodi ndimayesa anduna zamaphunziro amanena kuti zonse zizayamba mwezi wa April chaka chino 2026, budget ikazayamba kugwiritsidwa ntchito. So ndithu yakutero pamenepo. So that's my comments on when determine when the bank can APM muntu mulala. Yes, I wish a good development. So nkaniza gendi to zikutero minister ntabangira comment bakani mene. And to neso dituguri inkani zinazo kupitirira motani kumano as we are proceeding. Let's just go for a short break ndi kusire ndikaika nyimbo kameneka. I'll be back with more news stories. Say no, forever hold your peace. The magician. Joker, that all a joker, The reason he men and the mati popa, Olo zivuta and the calabe pompa, Oda, Zizi zilimu oda, Kaya muzine na kutindiza loda. And I don't care for the I'm in love. She got a kind of salt on her pretty face. Niyemwe kuvuta kwanga amakumbe. So many reasons in a funny way. Pagulula magwini na sanga joka. Yegeza ni yawe, mami. Bidi binilindi planina. Kalibe zosinta balibe chenjiwe. I don't take you for jobs, iwe sikansi. Nango wela kusokoneza. System wahaka. Na imatension indilibe mbambu. System wamaka. I want to mami we mami. Mami we adabangina. I see we say mami we mami. Mami we adabangina. You and the chitai pijan. Joda meti wine, which vibe it. You want in dirty size young. I don't want another one, you do my kalan. We design our moyo, send this in a party. Tenga moyo wanga, ukalema trusty. Iziku masukila, ukalema besti. Iwe chako ichi, ni changani. Yembege zani kuwe, mami we.
ndilindi planine palibe zosinta palibe janjiwe siwe kansi me come again mami believe me ndilindi planine palibe zosinta palibe janjiwe I don't take you for jokes iwe sikansi nangobwela kusokoneza system wa hapa na inattention ndilibe mpambu system wa maka I wanna tell mami we mami mami adabangina ati we tell mami we mami mami adabangina nangobwela kusokoneza system wa haka na inattention ndilibe mpambu system wa maka I wanna tell mami we mami mami adabangina ati we tell mami we mami mami adabangina from City Records. Yes, that's Dramo. Kutipa sounds to that beautiful music video. Yes, as we are still proceeding with the program Morning Coffee Live News here on Family TV, GBS. And this morning you are with me, Top Commander Mr. Morning Coffee. How are you doing? I hope you are doing well. And as we are still preparing, yes, some of us we are following up the program while we are preparing to leave for various destinations. Yes, I know nenda kuti tsiku limakhandiza mizochitika enough ndithu we are using the phone ena toenda ndithu tiona program ene. Yes, I just want to to say uli mwana ndithu. Yes, tipitirebe ndithu ndi nkhani zosiyanasiyana, and this time let's appreciate this story. The newly appointed commandant of the Malawi Defense Force Command and Staff College, Vincent Peter Moyo, has committed the enrollment for this year's Senior Command and Staff Course 5, saying it will enhance cooperation among military personnel in addressing regional security challenges. Moyo made the remarks on Monday in Salima, where presiding over the official opening of the course. We have this report. Yes, moving on with the program now, let's take time to appreciate what we are having on entertainment news stories. And let me take you to Malawi 24, yes, online. What are we having as far as the entertainment news are concerned. So on the page we have this story that says, it says, in an interview on Groove 100 FM on Monday, raising Afrobeat artist Loiso revealed that his song Liver has garnered 2.1 million views on YouTube in just 1 month. He emphasized his distinct musical identity, clarifying, "I don't
copy Onesimus' singing style. We both belong to the same genre. Yes, the ongoing discussion about similarities in sound was briefly labeled as controversial by Loiso. Yes, he recounted his first encounter with Onesimus, also known as African Butter, as at DJ Maggie's event, describing it as a positive experience. While he remained tight-lipped about potential future collaborations, he left the audience curious about what they might bring to the table. Yes, during the hour-long interview, Loiso, dressed in a hand-stripped white shirt, famously marked last January and this January feel like a dream, adding that he would be angry if anyone woke him from this sweet dream. So the interview was it's just talking about zokamba zomwezi kuitika padakalipa kuti oyimba amene ndithu Loiso akumayimba mofana ndithu ndi amene ndithu Onesimus. Yeah, so anthu amene kuti yayi Loiso akhanga kuti akuopera Onesimus mayimbidwe ake chanchani. Yeah, nde iye ndithu amanena kuti yayi program pa interview na ndithu mwana anali nayo. Yes, kukamba kuti yayi iyeyo ndithu sikuti amayapanga kope Onesimus, iye amayimba ndithu mwake koma zankauta anthuwa akuimba chamba chofanana. Nde for you chamba chofanana kamvekedwe ka nyimbozo kakoma khalanso ngati ndithu kakufanana nako chonchi, komano iyeyo amapanga ndithu style yake. Yeah, nde ngakhale zili chonchi anthu ena ndithu amayembekezaso mwina kozo kambapo ndithu zikuti akuzembera ko limodzi oyimba amenewa zomwe mwina ndithu sizinakambidwe. So that's about the story. Yes, ningani mine ndithu ya entertainment msangulutso imwe nayo ndithu nali pa Malawi 24 pamenepa. Still on Malawi 24, just 11 days into 2026, Draymo has already made a powerful statement, breaking yet another personal record after his hit song Joker reached 1 million views on YouTube in only 6 days. Yeah, the achievement marks Draymo's fastest rise to the milestone so far. In 2025, his popular track Pencil reached 1 million views in 9 days, while in 2024, his hit trailer closed the same mark in 12 days. Reacting to the milestone, the artist's real name Safi Pidi took to his official Facebook page to thank supporters, keeping his message brief but heartfelt. 1 million views in 6 days. Thank you. Yeah. So meanwhile, fans have since flooded social media with congratulatory messages praising his consistency, creativity, and ability to keep raising the bar in Malawi's music industry. Yeah. So that's Draymo amenenso ndithu yayi akuchita zamphamvu kwambiri mu nkhani za mayimbidwe. Yes, and the artist amene ndithu ne kuti panopa watusa nyimbo yatsopano Joker Joker. So that song, it seems kuti panopa ndithu yapeza should be 1 million views just in 6 days. Yomwe akona kuti yayi wakhanga ndi wachita bwino kupambana ndi mmene anachitiranso ndithu mu 2024 pamene anatusa nyimbo imene na 2025 pamene anatusa nyimbo ya Pencil inapeza ndithu 1 million views masiku 9. And tikabweranso mu 2024 anamenya ndithu nyimbo ya trailer in 12 days inapezanso ndithu 1 million views. So zikuoneka kuti yayi akumenya ma 1 million views iwa kumano zikanga kuti tsopano akunkana yepesa ndithu masiku anali pa 12 days, 9 days, and now it should be 12 days kena anazafika ndithu yayi 9 days but ndithu 6 days ni nyimbo yake imene ya Joker. Yeah, so that's what the story is saying pamenepo. Nzabwino zedi ndithu. Yes, tionenso ndithu ya nkhani zina kuti zikuti motani makamaka tikambe nkhani zimenezi za masewero. Yeah, nkhani za masewero kutsopano kuti zikukamba zotani. Tibwererenso ndithu pamenepa ndithu pa Nation Publication Limited Online tione kuti nkhani ndithu za masewero pamenepa ndithu yayi za yalidwanso motani. Yes, FC Binyasa Big Breds immediate past coach Peter Mponda and the club have agreed to settle their contractual dispute amicably.
the Bullets and Flames Legends lawyer David Kanyenda confirmed the development in an interview. Yes, and Bullets acting chief executive officer Albert Chigoga has also confirmed the agreement, saying that is very true. Bullets fired Mponda last month, just a day after their TNM Super League title bid ended after being held to a goalless draw by Mighty Tigers. Yeah, so zukanga kuti Bullets nditu yamvana ndi mphunzitsi wawo Peter Mponda amene nditu anachotsedwa ntchito nditu tingonena kuti mwezi watha. Yeah, nditu iyayi panali nditu kusamvana kapena kuona kwa nkhani ya contract, kuti contract yake inali nditu idakalipo ku nditu imene ya FCP Nyasa Big Bullets kumano anchotsa ntchito. So nditu iyayi nditu amapanga demand zake kuti iyayi chabwino timu impase zake porengera kuti contract yake ikuoneka kuti idakalibe nditu ya moyo. So panopa agwirizana kuti iyayi akambitsana zimene zizi apanga nditu settle zimene zizi outside the court. Panali nditu madongoso kuti akhoza kupita ku court apita Mponda. So that's about the story. Tuoneso nkhani zina apa za masewuzi kuti motani. Red Lions have been crowned NBS Bank National Division League champions after settling for a 1-1 draw against Barker City at Balaka Stadium. Lions have finished on top of the 12-team second tie league with 49 points from 22 games. Barker have dropped a step to third place, finish with 40 points after being displaced from second place by Mitundu Baptist, who have 41 points after beating Mchinji Villa 2-1 in their last game. Lions, Mitundu and Barker City secured TNM Super League promotion, as the two to Gamba National Division League top 3 teams. So this coming TNM season, we're going to see Red Lions, Barker City and Mitundu Baptist. My teams are they have been newly promoted mu our elite league. Yes, and they zili mwajoncho nditu. Amene wanditaka kale kubanga nditu kumene kuja replace ina nditu Songwe Border amene nditia tulina natuluka ina Tigers amene natuluka. So akakhala nditu yakubanga replace ndi Matuni Mungala amenewa. So that's it about this story. And tingoona so nditu nkhani ziwiri zitatu zakunja kuti zikuli smotani. Team mene ya Real Madrid ikonetsa kuti nditu yachotsa nditu ntchito mphunzitsi wawo Xabi Alonso amene nditu tunena kuti panopa nditu mphunzitsi amene nditu nditu watsazikana ndi team imene with immediate effect. Chikalato nditu chomwe chaonekera nditu pa social chaonekera nditu newspaper zina zakunja kumeneko nditu zikutero. And izinso nditu zikungoonetsana mamene macoach nditu akuchotsedwera ntchito padakali pano. Zikuchitika nditu mwachangu kwambiri aziphunzitsi ambiri nditu ntchito mpaka mwezi umene wa December January zakhala kuti zavutapo nditu. So Xabi Alonso zikhala kuti nditu zathapo kumeneko nditu ku Real Madrid. Yes, so that's it. And tuoneso nditu nkhani zina zomwe tikhoza nditu kungopereka kunena kuti tisaiwale kuti kuli nditu ma semi-finals mu Africa Cup of Nations amene nditu akhale akubwera nditu tukamba sabata imeneyi. Yes, and tioneso nditu kuti English Premier League padakali pano so nditu nkoge ukuchitika, as we have seen my teams nditu angapo nditu kukangala kuti ena nditu akukangala kuti akugawana ma points, ena nditu kuti lilabe nditu kutenga 3 points vanzawo, ena zikukanga zikuvutirapo taona nditu ma teams ngati Manchester United yomwe tinayona so nditu sina chite bwino nditu mu FA yatulutsidwa nditu ndi Brighton 2-1. So zimene zadandalitsa otsatira mbiri a Manchester United kuti why us not our so Manchester United yatuluka nditu mu FA ndi Brighton and zina zimenezo nditu zomwe ndinganene zomwe nditu zikuchitika kunja kumeneko ku
Ulaya. Komanso timu ya Barcelona yatenganso ndithu ukatswiri wa Super Cup menewo wa ku Spain pamene kunjetsanso timu ya Real Madrid, and I think this has to be the core reason why Xabi Alonso waonetsedwanso ndithu msana wa njira kuti ayi bwana zikukhala ngati kuti mwachita kumbali yanu komabe ife tingonena kuti zabwino zonse apa zomwe mwachitira timu ya Real Madrid. So zimene ndi nkhani zina zomwe ayi ndinakukonzeketserani program ya Morning Coffee Live News mtsiku la lero. Langa dzina Tom Kamanga, Mr Morning Coffee, ndiyamikirenso ndi Romeo Kazika kumakina umene amene amaonetsetsa kuti ayi zonse zikhale zikuyenda bwino monga amene zakhale chonchi osaiwala nonse amene mwakhaso mukutsatira program imene pa GBS Your Family TV Facebook page komanso ngakhale GBS Malawi YouTube channel. Tingoti ule mwanu, let's meet up again on a Thursday. Yes, keep on watching GBS. Bye for now.